Доброго времени суток, господа и дамы. Точнее, в данном случае, мальчишки и девчонки. Всем здрасте, всем доброго времени суток. С вами Кактуз, Сергей Витов. Болеющий человек, болеющий стример приветствует вас на канале Кактуз. Хорошее самостроение, отличного времяпровождения. Будь здоровы, не болейте. Робокоп. 3-я серия. Продолжаем смотреть сюжетку. Этот игрофильм. Вот, не забываем ставить лайкос, подписка, колокольчики, поддерживать стример на ЛК Плей, ссылочки на ЛК Плей в описании. На ЛК Плей не забываем нажимать сердечки и писать сообщения в час периодически. Стопочкин, здравствуй, приветище. О, Стопочкин, нелетная погода, я понял. Что, значит, я уже отпускаю домой? Ладуч, здорово, Шики, привет. Аутопси, здравствуй, Кеник, приветище. Стопочкин, так можешь с северов сразу на юга отдыхать, а? Типа берешь, как бы оленей запрягаешь и говоришь, мы поедем, мы помчимся. Так, ну закончили мы на том, что у нас, как бы, значит, нашего напарника Льюиса, она же женщина, была наказана и отправлена почти в утиль, в данном случае, в больничку. Значит, не дострелили ее до конца. Вот, мы разыскиваем афериста. В данном случае Шипа ищем, который стервятников глава. Вот, чтобы выяснить, где же новичок. Ну, точнее, не новичок, а этот пиздюк, как его там зовут, не помню. Короче, хер с OCP, которого мы должны уничтожить. Мистер Леолот. Здравствуй, Плоки, привет. Ливыч, приветище. Ой, подожди, а мы можем затвернуться? А, мы можем и сюда, и сюда. А, у нас, подожди, а что это вообще за... А, ну так мы вернулись, кстати, типа в старую хату. Да, в старый этот. Мы типа пришли в Детройт. Это же Детройт, да? Да, центр города. Hey you. The old man is waiting for you upstairs. This entrance to the building is off limits. You have to use the staircase. Я ее с пистолета достану, всех перестреляю. Алло, будешь препятствовать расследованию полицейского. А что, не смогу доп-миссии выполнить, Кенни, если вы пойду выполнять эту миссию или что? Ну ладно. Пойдем доп-миссии посмотрим. Служит защищает. Что надо сделать? А, нарушителей. Да, стал другого цвета. Решил сделать его синеньким. Так, блевать в общественном месте запрещено. Алло. Нарушитель. Так, и чё? А. Братан, здесь курить как бы харам. Ты чё, охерел, блядь? На заправке курить, алло. Smoking is dangerous, not to mention illegal. I don't give a shit about either. Then you must suffer the consequences. No one in this country values independent thinkers anymore. Так, ну ладно. Значит, как бы это, давайте тогда уж допки выполним. I'm sure I'm in the right place, but I can't see my FTO anywhere. Could I have his name, please? Over. Sure thing. It's Officer Rat. He should be in one of the dumpsters. That's the only place he belongs, if you catch my drift. А этого попускают стукача, да, уже? So much for my field training.
Парковочка. Ой, здесь какой-то тайник банды есть, смотри-ка. А ну пойдем. Блин, слушай, Кеня, а мы сейчас не сможем попасть в компьютерный клуб? Там какая-то ачивка есть, короче, типа в компьютерном клубе, короче, собрать какой-то тайник я не нашел. Наверное, мы не сможем уже, да? They say we're in a record-breaking recession, but people are throwing away. Так, ну мы вернемся. Я понял, там квест еще один есть. Так, алло, харам. You are committing an act of vandalism. Yeah, did the guy from the poster send you? Compliance with the law has no political affiliation. I Выписать have штраф. to issue a ticket. You are suppressing my right to express my opinion. Я жертва репрессий. Та-та-та. Свободен, черт. Сидит, ёпта, рисует здесь Криса. Так, что по навыкам? Так, вынос. С помощью предохранителя. Ну, если нельзя, то это очень грустно. Да-да-да, вот тоже фиг пойми, где это было, да. У меня вчера тоже, типа, каких-то заложников не спасли, мы вчера смотрели-то, помнишь? А заложников там и не было никаких, там, пьяного какого-то заложника упоротого, короче. Так, ты что делаешь здесь, женщина? Купаться запрещено, алло, выписать штраф. Я понимаю, что хочешь покончить жизнь самоубийством, но харам. Хотя ты даже фонтан ты не зовешь, как бы штраф записывать не зачем. Но мы злые и строгие. Неважно, какой разница. Can I toss a coin into the fountain? Нет, нельзя. Waste of money, honey. Someone will steal it before you make a wish. Так, здесь и здесь еще есть, а потом как раз сюда сразу, да? Короче, очень много неясного. Потом это попадалово. When Delta City's built, I hear everyone will have their own apartment. А здесь что, нарушение прямо наверху где-то, что ли? А, вон там чувак. Сука, что-то кидает. Так, you under arrest сейчас. Здорово, Мир, крутой, привет. А чё с топочком погода-то нелетная? Там типа ветер, дожди, что там, снег, буран, ураган. Место свалка мусора. А, ты просто раскидываешь бумажки, я понял. It's an act of revenge. I was loyal and she betrayed me. Trouble in a relationship. What? I mean my boss. She fired me after all these years, so let everyone know the fraud her company is up to. Документы, выписать штраф. You are just like her. Неважно, закон нарушил, сосать бибу, все. Так, давай, домашний террорист. Что за домашний террорист? Подозрительная хата. Не, Кенни, здравствуй, привет.
Я так чисто увидел, что у меня это ачивки, которые, типа, там какой-то секрет найти в компьютерном клубе. Смотрите, квартиру 12. Хватит кормить кошек в подвале, они все сюда гайдят. Лол. Daddy, what was that? Go back to your room, sweetheart. It's just someone on the staircase. Причем главное, наркота просто так. Ну, типа, я сомневаюсь, что, как бы, будучи в наркогороде, наркотики раскидываются просто так. Фальшивые бабки там и так далее. Нарушение. Дверь закрыта. Нарушение. Усыпляющий газ обнаружен какой-то. О. Счет за хранение. Забрать кошачий корм. Взять. Счет у торговца рыбой. Ладно, ничего подозрительного у пацана нету. Но газом усыпили. Та-та-та-та-там. Та-та-та-та-там. Алло. Всем привет, Иван, здравствуй. I am here to investigate domestic terrorism. OCP sent you to my safe house because they want to know what I have on them after the bank incident. I assume there is more if you cannot store everything А, here. так мы у журналистки. I found a rental bill for a locker in a storage facility. You metal-headed fuck. First you botched my investigation at the bank, and now that I dug up the data from another source, you show up again? Do you want to help OCP avoid liability? Незаконно добытые улики недействительны. Your evidence is invalid if you obtained it illegally. I don't collect it for the court. I won't win against OCP there. It turns out I was right. That thing that OCP plans to do with charging residents of Old Detroit with additional costs, it is a loophole. It will lead to the illegal expulsion of thousands of people if you help. Неважно, если все по закону, то все по закону. Explain. Not so fast. I need to be able to trust you first. Especially after what you did at the bank. You showed that you were just OCP's tool. What is it that you expect? Since you're here, I fully expect someone from OCP to go and check my locker. I need to protect what's inside. But there's a meeting I need to keep an eye on. Too much depends on it. I will not be involved in the smuggling of contraband. There's nothing illegal about my request. I need only one box from there. The one. Да-да, берешь коробку, переносишь в другую, и она взрывается, ничего нелегального. I need to just spring clean my out-of-date documents anyway. Call me once you secure the box. Otherwise, burn in hell, OCP minion. Я понял тебя, Кеник. А это типа она специально ловушку сделала, чтобы типа OCP-шники к тебе не зашли никак, правильно я понимаю? Ну, они же могут сюда робота прислать, кому?
Что за это, ёб твою мать, ёб твою мать. Здорово, Оркс, привет. Так, она хочет, чтобы мы отправились сюда. О, тайник, тайник есть. Так, пошли за тайником. Тайник мы не видели. Хотя по факту они нахрен не нужны, то есть тайники дают чисто опыт. А, тут без опыта все нормально проходится, вроде как плюс-минус. Хотя вдруг там дальше будут бронированные 100-500 тысячные с хпшками и дамагом аферисты. У-у-у-у. Так, ну нам типа как-то сюда. Это типа то, что я не нашел в прошлый раз. А нахера он мне его помечает, если я его нашел? Кенни, а зачем он показывает мне, что что-то есть, когда здесь ничего нету? Алло. Сука, сломанная игра. Так, ладно. Наигали. Обида. Робот обижен. Короче, здесь этот херово работа науки, как я понял. Причем вроде как ни одного патча не было с момента выпуска игры. В отличие от того же самого Лорда Фаллоса. А багули как бы здесь есть. Give me my money, you damn machine! Hey, this ATM won't give me my money. Can you do something about it? Починить банкомат. You're saving my life. Finally, I got something to buy nuke with. Ля, он нюк купил. О! Бицованный кот. Ты посмотри, какая у него бицуха. Он на кабарек нюк отбивает, чтобы колоться. Вот так нормально, а так бицуха. You're late. Sorry, I had to take a bus. Та-та-та-та-там. 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 Алиша Горшков, здравствуй, привет. А я, слушай, не знаю. Возможно, да, побегаем сегодня. Сталкрафт, но чисто на ВК-плее. Вчера мы на ВК-плее бегали в Сталкрафт. Неплохо побегали, 71 апнули. А, квест доделать. С тыкером. Man, it's RoboCop. So what? We're just sitting here enjoying the moment, nothing suspicious. А вот хз. Officer. Упоротые Shouldn't we give the щенки. fellas the signal? We should just shut up and smile like the exemplary citizens that... Что-то мне... Пацаны эти не нравятся, я вам скажу так. Are you lost, officer? I can show you the exit if you want. Ты похож на шлюху. Только мужского пола, не знаю, вот. Они все хотят мне помочь-то чем-то. Ну как бы я же робот-убийца. Trouble with the lock. Seems that I forgot the key, but You will tell your story at the station. Да-да-да. Sure you have enough seats in your car to take us all? Ой, пацаны, да я вас умоляю, ну камон, я робокоп, алло, я неубиваемый, ну почти. If you do not come quietly, I will not need it. Место не понадобится. You think you can take
по-читерски робокоп. С этими опилками где, бля? Too much easy, пацаны. Типа, ты даже навыками не пользуюсь никакими. Там вроде какие-то навыки есть, вроде как. Для чего-то. Прикольно выглядит то, что сам актер, кто играл Робокопа, озвучивал его и в игре. Прикольно, чё, с кайфом. И кошачий корм, это она подкармливает кошаков. Ослепляшка? Ну, тут я не знаю нафига. Это что такое вообще? И что это было? А нахера он тыкается в эту херню с электричеством? Непонятно. Поэтому, Олежа Горшков, подписывайся на ВК Плей, ссылочка в описании, чтобы не пропускать Локрафт. Так, это шип. Первая полевая подготовка. Тут тоже тайник банды. Ну, по-моему, тоже его забирали. Здорово, Руслан. Так, ОСПшники. Well, well, well. Looks like Mr. Becker was right. You're up to something behind his back. These things are supposed to go to Mr. Becker, I reckon. Коробка останется у меня. What will interest Becker is in locker number 17. Блин, надо было отдать. Мы же хороший коп. I'll have to tell Mr. Becker that you have not given us all the material. I assure you that it will end up worse for you than for me. Пацаны, забирайте, я отдам. Бляха-муха, надо было отдать. А, робо в этих щитках электрических здоровье пополняет? А, нифига. Ну ладно, Робокоп оступился, но он исправится. So I'm guessing you have my stuff. Did OCP arrive at the party? They tracked my location. Because they trust you so much. Speaking of which, the box. What if I lied about it? Did you ever think of that? There may be a bomb inside or the head of my sworn enemy. Do you want to know what's inside? If there is evidence of a crime, I would like to know it. Police officer, first and foremost. In the box are my personal belongings. Letters, memorabilia, things that actually matter to me. When you become too tough to hit directly, the scum will try to get to you through your loved ones. I understand. So we have even more in common. Once OCP takes care of my old documents, I'll have the space to deal with the Delta City issue and help the people of old Detroit. You've helped them already, though. Thank you. Ronnie's Grocery. Leave the box there. Ля, не нравятся мне эти все заговоры, как бы, камон. Мы же ОСПшный мент, алло. Осуждаю. Я просто завтыкал, что я отдал документы. Надо было отдать. What do you mean, $1? It's $23.50. Проблемы, братан. Кому руки сломать? Oh, yes, I'm glad you're helping her. Without that girl, OCP would put us all in the street. Still might. They did a number on a lot of families, hers included.
Samantha's mother took it worst. But that's not a story for me to tell. Anyway, leave the box in the back, next to the cat food. Саманта Ортис одобряет. Ясно. Проверить коробку. Ну я же проверил коробку, правильно? Там в целом ничего и не было. Так, давай поможем Звездюку с его первым делом и идем по сюжетке. Ну-ка, с дороги полицейский идет. Officer Washington, I will be your field trainer for today. Requesting Мы его тренируем еще. Yeah, thanks for the offer, but maybe the others are right. I might not really be cut out for field work. Давай, будь трусом. You do that. Go back to the safety of the precinct. No, that's not what a decent police officer would do. Officer Washington reporting for field training. Ну вот, Good, ты you сидишь have your body выпендриваешься. armor on. Well done. What about the rest of your gear? Service pistol? Got it. Spare ammunition? Check. Duty light? Never part with it. Good job. Preparation is the most important. So is knowing your surroundings. Are you familiar with this area? Isn't this the part of the city where it gets really busy like all the time? Police! I think that answers my question. Please! I need your help! Set the radio to my channel and follow me. Roger that. An officer needs Что to там be у женщины confident. проблемы с котами, Straight да? back, sturdy walk. Судя по Together старой with a clear- женщине. Officers, thank God you're here. I really need your help. Азиатка. What happened is... When responding to a request for aid, the first thing is to introduce yourself to the potential victim. Watch and learn. I am Officer Murphy. How do you do, madam? Well, to tell you the truth... The second thing is to reassure the victim of their safety. Madam, you do not need to be afraid anymore. We are here to help you. Yes, but it's not about me. The third thing is... I'm quite familiar with the field training manual, so if you don't mind, I'll take over. Ma'am, could you please tell us what happened? It's my cat, Fortune. Ну да, He's котика missing. потеряла. Fortune is my biggest treasure. Удачник. I can't lose him. Do you have any idea where he might be? The only place I can think of is the basement. I've also heard some ruckus coming from downstairs today, but the lights aren't working and my eyesight's not so good anymore. Is it okay for us to investigate the basement? Yes, it makes an excellent opportunity for low-light training. Let us proceed downstairs. В подвале Good котик. luck down there. The cat has that name for a reason. He really brings fortune. Ключик Turn приносит your удачу. flashlight Come back on. without him. Right. Duty light can be advantageous, but it can also be a liability. Keeping it close to you creates a clear target for the violators. It is good practice to hold the duty light. Следы животного не away from your обнаружены. body. I don't remember reading that in the field manual. Did you get it from a different book? No, from experience. Так, как это... вон там котик, подожди, а где проход? Clear. Clear. Ломай. Hey, I think I just saw the cat. You think I should try to remove these planks? Go ahead. Wow. I didn't know I had so much strength in me. You will never know until you try.
Следы животного не найдены. Для такой квест. Типа Мёрфи дают прям какие-то легкие квесты, ну точнее такие квесты, которые супер полицейский не должен делать, камон. Сейчас кот-мутант такой вылазит, кибернетический такой, начинает хавать тебя за яйца. When chasing a suspect, do not rush head first. Take blind corners as wide as possible. Cuts down on being surprised. Чё, котика разбил? This time pace yourself. Такие слишком частые следы от кота. You're right. Oh, looks like he stopped by the spilled paint can. Suspect might be intoxicated. Подозреваемый в нетрезвом виде. Is there a moral to that story? Cats are susceptible to substance misuse. Shh. I heard something. Сейчас кошка с пистолетом выйдет. И расстреляет ментов. Go ahead. There it is. It's escaping. Стоять, кошка, you under arrest. You under arrest. That's a very narrow passage. Let's try the door. Билли с другой стороны, что за Билли? It's locked, but I can try to squeeze through that gap. Go ahead. Давай. А, мы будем ждать, пока он это. Here I go. It's actually not as bad as I thought. Cool. Now let me get that door open for you. Я мог, конечно, и вынести сам. Ну, ладно. Кошак, сика. Кстати, подвал напоминает, помните же, как бы, да, сейчас, ну, в свое время в старых домах делали, короче, в подвальных помещениях кладовки. Обычно в небольших городочках такое практиковалось. В больших такого не было, как бы, в основном, а вот в небольших было. И вот у меня все в Заволжье, город Заволжье, Нижегородская область. Вот, там у бабушки тоже, как бы, в квартире, в подвале. Братан, там нарушение, алло. Вот, все. There he is. Oh gosh, Fortune, you look a mess. You think he's all right? Причем, Кенни, что за прикол? Типа, в некоторые места нельзя проникнуть, типа, пишут, типа, нету ордера. Что за бред? Okay, see you soon. А, у тебя ордер не нужен, там кто-то стреляют. Вы чё, пацана убили, алло? Большая кровопотеря, вот логично. It's Washington. Do you read me? Loud and clear. What is your status? We got a problem. I'm on the second floor and have a visual on multiple armed suspects entering our location. И чё, мы просто типа... Most of them are heading your way, but I can hear some coming up the stairs. Do not engage yet. Take your time. Говорит, видел несколько человек, проникших сюда. Officer Washington,
Keep cool. I am coming up to have your back. Офицер Вашингтон, не ссать. Батя сейчас все порешает. Не высовываться, то будь как Льюис. У нас патронов бесконечно, нам... Буква Ю. Не, это и билд имба, кстати. Я же говорю, что пострелит негра. Бабы и негры умирают первыми, да? That was intense. I need a breather. Officer Washington, your performance today was impressive. Thank you, sir. Means a lot coming from you. Нет, понятно, Кенни. You will be fine. It is only a superficial wound. See? I've told you that cat brings luck. Isn't Кошак приносит удачу, окей. Черножопке повезло. Аферисту тупо повезло. Ну, батя просто рядом оказался. Так, левелапчик. Бля, я понял, ребенок перекачанный. А это мелкий пиздюк. А ты кто? Hey, Robo! Do the robot Потанцуй dance! как робот. Смотри, ну давай, потанцуем. Да. Заняться нечем, да, роботу? Так, ну все получается. Погнали туда. По основному квесту. Так, а братан больше не курит? Вроде нет. Не забываем ставить сердечки на ВК-плей, подписываться, сообщения писать периодически. Алло, аферист, не забываем. Активность, как говорится, там. Чем чаще, чем лучше. Ну, погнали. Он курит заправка, сука. А можем нарушить, просто пойти вперед? Нет, у нас директивы, да? Пути. Сука. Так, а чё? Ой, нас сейчас, походу, будут захватывать. Судя по их диалогу. А чё с тобой не так? Так, агрессоры хотят меня схватить. Я базарю вам. Даже парень был наполовину ноги всего. А, это глава OCP. You did exceptional work at the bank. I want you to know that I am deeply grateful for your service to OCP and the city of Detroit. See, I grew up in this very apartment, or what's left of it. It used to be a thriving neighborhood. Nothing like what you see right now. I always dreamt of turning it into the most prosperous district in the city. A new heart of Detroit. Can you imagine? Or do you think it's just an old fool's pipe dream? I agree with all city improvement plans that have the citizens' well-being in mind. Мы же протект и защищать. Delta City's construction is about to start.
Finally, the old and frail will be replaced with the new and strong. Decay and death are terrible things. You lose everything you worked for your entire life. But I don't have to tell you what that's like. It really makes me wonder, has the time you spent in that armor been a burden to you? The enhancements allow me to excel in fulfilling my duty. Not only your actions, but your words confirm that you're an exemplary police officer. The real reason I've summoned you here is because I'm worried. I'm aware of your instability problems, and it's not a matter that we can overlook. That's why I've requested to have people look after you. Tell me, how are you finding your evaluations with Dr. Blanche? I would rather focus on catching the riffraff. I understand, but sometimes what we want is not what we really Старик это не need. понравилось. I can imagine it's not a pleasant experience, but I can't express how much I'd like you to keep at it. I'm sure that becoming a liability is the last thing you'd want. Am I right? That is correct. Now we've reached an understanding. Tell me, is there anything I could do to put your mind at ease? My partner has been severely wounded and is being treated at Gibson Memorial Hospital. I'll make sure she gets the best care there is. Thank you. Вылечим бабу, вдруг даст. You brought a lot of hope into this old man's heart. Now, excuse me. I'm not supposed to exert myself too much. Doctor's orders. And you can't argue with them. Пускай вдруг даст. Take care of yourself. After all, the peace of Detroit depends on your... Супергеройское приземление. Holy shit! What was that? RoboCop. Not such a piece of junk after all. Hey, Murphy, are you done with the old man's tea party? Remember to get back in touch with your informer. See if he has any info that could get us back on the biker's lead. Spike is still out there. OCP wants to raise towers of glass and steel? Go ahead. Just not where we live. Так они все разломаны, алло. Что там собралась здесь жить-то, дура? Это все блюет. Так, а нам нужно... Ага. Еще раз напомню, если что, я болею, мальчик, девочек, поэтому голос такой мерзкий. Но он сам по себе мерзкий, но он сегодня ну, когда болеешь, он еще более мерзкий. Так, погнали к огурчику. Робо из Эдик. Ля, меня членососом назвали. Усюка. Обида. Просто обида. Oh, it's getting so cold. Luckily, the previous owner didn't need this jacket anymore. Greetings. Waiting for the movie screening. Just browsing to find which movie would most enhance my nuke experience. The longer you stick to a path, the harder it gets to abandon it. Amen to that. Nah, tell me, what's the next job for the police's finest? Может, то, что я всех штрафую, I Кенни? need information on Spike's whereabouts. That SOB. I'll never forgive him for what he did to Briggs. Luckily, there ain't much left of the street vultures after the bank heist. They're probably laying low. But now you mention it, I heard about a biker who had a crash near the riverbank just behind the mart. So, your best bet is to check out the scene of the accident
Or maybe hit up a nearby mechanic to see if they know anything. Are you positive that he escaped on the damaged motorcycle? Not so much on it as with it. From what I gathered, the bike suffered more than just Чел с граффити передает. Да-да, кстати, потому что чувака задерживали с граффити. Thank you. I know you're busy, but there's something that I need. I will not be involved. That's very presumptuous of you. I just need help finding the title. Slipped my mind, and I assume you've got like a database or something in your head. So what do you say? If it helps... Yeah, it'll solve all my problems. Короче, походу, порнушную кассету найти ему, что ли. So there's this movie... about a guy with a gun, and there's this bad guy who wants something. Лишь бы, что парень с пушкой. Отсылка к Библии. Lack vital information on the subject. Давай найдем ему видеокассеты. Okay, let's start searching. Remember, the title has Про something to do with Библию, the Bible. святых и космос. Шо, Вархаммер? Let's start by checking the thriller and drama sections. Should we ask the owner? Forget him. He has no idea about movies. He thinks that Salamanca deserved the Golden Piston for the best picture. I heard that, and it did. Excuse me, we are conducting... Расследование проводим. You can investigate the case of several tapes being overdue. Your main suspect is your friend over there. Oh, man. Did he call us friends? Nice. Совпадений нет, да? Совпадение заголовка. Love that one. You know, that movie could have never happened. The director threw out the script after reading a couple of pages. Thankfully, his wife picked it out of the trash, and after reading it, she forced her husband to give it another look. Everyone deserves a second chance. Do we? I'm not... Only a lowlife tormented by a guilty conscience. Don't we all have a guilty conscience? Some more than others. Anyway, I don't want to spoil the mood, but that's not the tip. Так, это не то, что мы ищем. Серьезно, ёпта. Garden of Earthly Delights. Сад земных наслаждений. Great movie. Very elegant. Это нам типа сейчас, грубо говоря, делают какую-то философию, втюхивают. А мы можем давай просканируем просто это все, ну типа. Nothing in thriller or drama. Okay. How Ну about типа you он куда check in the душный квест. sci-fi and action section? I'll have a look at horror. Типа какую-то херню типа нас пытаются там, знаешь, вывести на какие-то эмоции, что ли, как бы, я не знаю. Но выглядит очень нудно. Eve's Flower. You know. Yeah, but... А хоть музыка не орёт из этого. Celestial Decay. They... Hey. О, I think нашел. I found it. I messed up the title a little. It's called Me, Sire. But here it is. Isn't that the tape we're looking for? Tape? What? What tape? You like movies? Do you want to shoot an action movie? А эти Робокопы видят, как бы им насрать, да? On VHS. Lights, camera, action! Crap! 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 I need a hand over here. В натуре отморозки. Do you need assistance? Причем какого хрена здесь миллион? Ладно, музыка нормасная.
А, все что ли? Сорян за кашель, это просто пиздец. Причем как бы крипы-то, ну, типа изи. А, не понял. А, вот сюда. First, I hear a bunch of movie puns, and then everyone starts shooting. It all happens so fast. Так, огурец где? Where is Pickles? Здравствуй, Лёхочка Камера, привет. He ran out the back Олег, door. Олег, здравствуй. Where will I find him? I don't know. But home try the Короче, типа, иди огурца искать, да? Типа, мы же не знаем, где он живет, как бы, ну... Он же, типа, наш информатор, но при этом при всем адрес-то быть мы его не знаем. Who's gonna pay for all this? Братан, другие заплатят. Где выход-то, ёб твою мать? А, мне надо в компе узнать. Последняя запись: липкие огурцы и сладости, унесенные спринтом. Банжа наносит ответный удар. Толстый, плохой, грязный. Почему мы уходим через черный ход? Непонятно. В принципе, если скипать допники все, то и разведку локаций, то как бы игрушка максимально быстро пройдется, там часа за 4, наверное. Плюс-минус. Кто-то опять блюет. You're all right. Нормально, у тебя хата. Talk. I overheard some torchheads saying that they were running away from the cops and they had a wad of drug money on them and didn't want the cops taking it, so they hid it. Ну понятно, короче, заначка в кассете с бабками. That is not the Come on, give me. I fucked up. I know. With all that, just don't give in. That's a stellar one, dude. But there's just one thing that which is all I need. So, let me keep the money. Are you asking a police officer to leave you with money? I know you're. Забрать деньги. I am not doing this as a police officer. I am doing it. You can't do this to me, man. I just. Fuck you, Tin Man. Fuck you too, пидор. Fair and square. Нам не интересно то, что там fair и square. Как говорится, наркотики зло. Мы плюс закон, как говорится. Так, братан, нам нужна информация по поводу шипа. Greetings, citizen. RoboCop, good to see you. All my books are up to date. You are welcome to conduct the audit. I am here in regards to a fugitive. Oh, damn. What is wrong with this thing? I need to get that car down, or God knows what might happen. Can you help me out with this? It's new and I don't... I will use... Да, короче, типа у тебя расследование и все херня, ты, короче, клапан помоги опустить, братан. I thought you knew how to bring that car down. Can't be that hard. It doesn't start. Pop the hood. Серьезно, тебе машину еще починить? So, do you know what the problem is? Ох, ёб твою мать, игра. The coil has been disconnected. That would explain. Battery is fine, stable, above 12 volts. That's one thing checked off then. Улик найдено, улик. Мент чинит машину. The main culprit. There is no power.
А почему этого не сканирует? А почему он эту не сканирует? Не понял. Во, лол, конечно. I detected an electric current inside the cooling tank. I recommend grounding it to fix the problem, but I am sure... I'm guessing it's an easy fix. И что, я должен сейчас еще машину починить, ёб твою мать? Да ладно. It started. We're on the money. Well done. I am best at catching criminals. I should get back to it. You said earlier you were looking for someone. A biker. Have you repaired any motorcycles recently? As a matter of fact, I did. This big chunky guy showed up. Накачанный лысый наш пацан. And spiky beard. Wasn't really warm and cuddly, but he paid cash in advance. So why would I refuse? Do you know the whereabouts of this? I don't, but he asked me if I do paint jobs too. Then showed me a ripped out page that had a tattoo. He asked me to spray a mean looking bird onto his gas tank. Thank you for the information. Так, тату-салон. А это куда? Добрый вечер, новичок, добрый. А, я могу просто здесь спрыгнуть. На машину давай. Да ладно, он даже не смял машину. Тю, нереалистичная игра. Усюка. Так нечестно. Доброго, новичок, доброго. Сейчас татуху у меня на железке запили. Full metal armor and you still want piercings. Hey, respect. I am not here for that. A tattoo, then. It'll really bring out that jawline. How about I bring out your jawline? Hey, man, no pressure. I was just trying to be helpful. Anyway, if you're not here for inking, what do you want? A biker called Spike. I heard he was your customer. I don't serve no bikers. Don't know who told you that, but it's a load of bull. Are you denying making tattoos for the street vultures? You've got no proof, cop. Now stay off my case. Сейчас будем искать I доказательства. need to get back to my work. Так, упоминаются стервятники некоторые страницы, да? Ща, я все найду. What next? You gonna try to tell me that I'm smuggling nuke in a red inker? Do you? You still... Ключи от мотоцикла. I found evidence of your connections to the biker gang. Nah, I'm not telling you nothing, cop. Spike and what is left of the street vultures are going down. It is your choice if you want to join them. Ah, fuck. I told him not to come in here when he was so hot. He brought this on himself. Where is he? He's got a place nearby somewhere, but I don't know where exactly. I am afraid this information is too vague. His motorcycle must be parked outside. It's some sort of chopper. I don't know. You can check the plate. Wise choice for a scum artist. Oh, I can't concentrate with all those reflections bouncing off your armor. Так, все, знаем его мотоцикл, да? Hey, RoboCop. Mr. Mills would like to have a word. He's waiting in the car. Пошел нахер. Или чё? Кто такой мистер Милс? Come on, come on.
It is an honor to finally meet the hero of the city in person. It's a shame that our basketball team это который типа другой и баллотируется. Some say it's because of a lack of team players. Do you think it's that important? Being a team? Нет, я предпочитаю работать так. Я сотрудничаю по повышению ФТИЗ в одиночку. By working alone, I'm only responsible for myself. It's a peculiarity of the position you play. But would you really want to be left alone? As for me, I have always valued team play. That was the way things were when my parents worked. Не залезать чужим людям в машину, пока не дали конфетку. Вот если дадут конфетку, можно. Cusack allows the city to be taken over by criminals. He fails to realize that OCP has given this city its most. I want to work with you in OCP to improve this city. I want to take care of your interests. But to make it a reality, we would need your support. So. Нет, я так, я держу его подальше. I stay far away from. However, politics does not stay away from you, does it? You are the symbol of the city. Everything you do, everything you say has a political impact. You should choose what you want to represent. Incompetence and unaccountability, or partnership and determination. Only one of these paths leads Detroit to its former. You say you prefer to go solo. No, you're a shooting guard, an excellent core player. We have a common goal. Together, you'll have to forgive me. We're already late for now. Think about what we've discussed. About what. Не-не, идите нахер. В смысле я поддержал? Я не поддерживал его, алло. Я вообще не... Все говорят, сука, ты поддержал. Никого не поддерживал, идите в сраку. Я политичный, злой полицейский, алло. Робомент. Что надо? Вот доебались политотники. О, тут что такое? You under arrest, сдавайтесь. Типа еще какой-то квест. Нападение на здание суда. What happened? Can you believe this? A bunch of repeat offenders came up with a bright idea to storm the courthouse. For some reason, they took hostages and are now demanding both a 6,000 SU. Acapulco. I don't think these guys follow the news. But I'm afraid that it may. If they want to fly into a war zone, I have first-class tickets. Так. Войдите в здание суда. Здрасте, я вошел. Тупо хату разъебал. Можно было по стелсу как-то, а, зайти? Как вы думаете? Но уже поздно. А Матурион ХП восстанавливает, так, лол. Ну, как говорится, нежели богат на ХП, и не надо начинать. Найти и спасти всех заложников, да? Сейчас половину убьют, я вам базарю. Или уже всех убили. Shooting their heads off. They don't meet our demands soon. Who? Hostages? The police? That's the problem, man. We're still waiting because nobody can understand what you mean.
У, сука. А это тоже так же, таким же макаром, что ли, типа, сделать? Так, погоди. А где карта доступа? Алло. Не понял. А, ну или на другом месте, типа, но могла бы здесь. Но здесь ее нету, правильно? Нужно, значит, пойти попробовать тут найти ту. А как на ту проникнуть, пока хз, да? Так. Бля, и здесь закрыто, да? Гусюка. You under arrest все. Bitches. Так, и тех сейчас under arrest сделаем. Все, никого не убило. Нормально, пацаны. Живы женщины. Это, говорит, был кошмар, но при этом при всем улики. Все крысы. Stay here. The police will come to question you. Нормас, чё. Ну, вроде все. Ну вот, Робокоп похерил здание, но ничего страшного, как говорится, город заплатит. Город оплатит все расходы. Hey, Robo, you showed them. It was a pleasure to work with you. Красавчики, обращайтесь. Люблю убивать. Так, мы ищем мотик. И он должен быть там какой-то, типа, вроде черноватый такой какой-то. А это зеленый. Мне нужен твоя одежда, мотоцикл. Ах ты, крыса курящая. Нашел его. Так, не совпадает. Мотоцикл где еще? Давай. Так, а здесь мы были, да, не совпадает.
Это значит в загашнике стоит, падла. Инфа сотка. Например, вот здесь вот. Это похож. Во. Шипастый ау. Я пришел за тобой. Я понял, Кеник. Какая-то учебная дискетка. А, это навыки. Опять там музыка играет. Так, братан, ты хочешь быть under арест? I'm so glad you're here. I can deal with screams and fights, but this music is driving me crazy. Опять музыка это орет. Still no joy with the broadcast. Fucking OCP's good for nothing. Should be quiet, you moron. Yes, we'll get working in no time, Mr. Wendell. Sir. Yes, you won't screw it up. Этот пепел хочет убить стервятников. Talk about a sore loser. You had your chance and you blew it. Now it's the torch head's turn. Deal with it, biker bitch. Байкеры, суки, байкеры, козлы. Oh shit, we've got company. You weren't invited. Let's crush this tin can. Ой, ничего вас не учит-то. Бля, братан, если ты взорвешься, прости. Не, он не взорвался, нормально. Это музыка орущая, конечно. Леви, здравствуй, привет. You saw it yourself. You needed us to extract brains from corpses. Why brains? You would never say. Where? Да я уже тебе сказал, для чего мозги, алло. Operator, requesting an ambulance. One unconscious fugitive suffering heavy blood loss. Так. Ой, что еще комната есть? А, он по кабелю идет. А что надо делать? Так, настройка оборудования. Цель вещания. Старый торговый центр. Operator, Wendell's trail leads to the outskirts west of town. Continuing pursuit. А, мы еще его снова выносим. Бля, мы 2 раза на своей жопе, его жопу на себе тащим. Камон. Сейчас там снова будет, походу, этот ЕБ, или как он там, 209.
Сашенька приготовила пироги. С яблоками, корицей и с луком и яйцом. Это очень вкусно, должно быть. Не знаю, по вкусу, но должно быть очень вкусно. Ля, найти бы этого членососа, кто написал это. Усюкай, прострелить ему руки. Локти, желательно. Так. I hate the day shift. А ты страшная, что ты там ненавидишь, алло. Так, вот это заброшенный универмаг какой-то, походу, да, получается? Злюка, здравствуй. Да-да, Сашенька, молодец. Так. Ох, ёб твою мать. Хера, торговый центр здесь большой. First they can't even connect a few fucking cables, and now they don't even answer. А, это вот приемник, короче, который мы вырубили, типа. Ну, Робокоп не может двигаться на цыпочках. Он такой, типа, она такая, он такой, чих, чих, чих. It's the new guy. He's waiting for some bigwig to show up. He's planning to do Да мы знаем, что он сейчас робосеков сделает таких же. That's what I want to find out. Mr. W, we still have no contact with the funhouse. I'm on the phone. We're ready. I understand, but please tell him that this is not a meeting that can be postponed. I see. So, they ain't coming, right? Fucking suits! Keep your anger to yourself, or I'll share mine with you. Robo? Who's there? Show yourself! You'd better not. As you wish, creep. You are under arrest. Come quietly. Do you really believe that's what's gonna happen? Take care of him, boys. I'll meet you on the roof. Вы серьезно верите, что они могут по мне заботиться? Forget where you left your car? Убить всех! Miss Ortiz. It seems Убить всех! there will be trouble. У меня бесконечные патроны, черти! Можно, пацанов, посерьезнее, алло. Так, и что это? А, нас снова сбили, да? Как всегда. А почему не добили-то, алло? Взорвали бы тачку вместе со мной. Я понял. Надо куда-то идти. Вопрос куда, да? Надо сейчас флешбеки будут. Алекс? Элина, это ты? Yeah, Dad, we're waiting for you. Вот, походу, надо просто идти куда-то. Ну да, стример тупой, видите?
Блин, мои легкие уже не могут кашлять. Они уже так болят, просто забей. Dad? Are you coming? Dad, are you here? Не, подожди, папе еще рано, пока сейчас мы всех убьем, потом к вам приду. Come find me, please. Why won't you come for me, Dad? Don't leave me, please. Don't leave me alone. Dad? Так, и что, сейчас скример будет какой-нибудь? Призраки прошлого. Special offers at Juneberry Mall. Now a free gift for engaged couples. Goldfinch Jewelry has a discount on wedding rings. Choose something special. It's a symbol of your love and something for her to remember you by after you decided to get yourself killed and leave your family all alone, Alex Murphy. Don't hesitate. Come and take advantage of our offer. Ага, короче, типа нужно в кольцевую эту идти. Ну, моя жена должна быть жива, с сыном ведь. Если, ну, в фильме, по крайней мере, было так, вроде как. Если им память не изменяет. Или их убили, блин, я не помню. По-моему, нет, по-моему, они же были живы вроде, нет? Dad? Is that you? You look different. You're scaring me. I don't like how scary you are now. It's not your dad, kid. It's not even a police officer. I don't know what it is anymore. Да нахер нам сюда сказали идти. The remains of my husband, a police officer killed in the line of duty, were used to create some kind of a metal monster. I need to bury it to move forward with my life. Do you have a funeral suit that would fit that empty shell? Look at it. It thinks itself as human. A world-class husband, a father, a cop. Did you hear? It's true. You're not one of us anymore. You're not human. And you're not a real cop. You're just the rotting remains of Alex Murphy. Нормально его. You're something that should never have been. Something that should not exist. We have to fix you. We have to erase you. And we will. Just come to us. Come to the rooftop. We're waiting. Блять. Поднимись на крышу, мы тебя будем ждать. А это что такое? It's the crap that is stuck to our shoe. A cuckoo egg planted by OCP. We need to clear our station of this shit. We must. Чего? О чем против нас? Или нам типа что-то загрузили в программу куда-то? Smash that thing. Fire at will. Чего, ёпта, бля? Without us, you're nothing.
Что-то не понял я. Или это нас убил он? Нехер этот. You're back. There's coffee in the kitchen. Типа мы там что-нибудь типа разведал не то, и он типа нас убили. Do you like it? Что за херня? The mug. Муж мирового класса. I think something's broken. Нормальный, да. Hey, you fixed it. Он просто знает, куда это целится. Целься в рот. Dad wouldn't miss it, would he? Типа... Do you really have to go? You look so sexy in that uniform. Why won't you stay a little longer? Короче, мы торопимся на свою смерть, подруга, прости. Я просто сплю с напарницей, сорян. Why are you here? Do you not love your family? No attachments, no leverage. This is a gift. Don't take him away from me! Everyone wants to be back home with their families. Be back home. Это наш труп, походу, да, был? Или что? Короче, непонятно. Флешбеки. Welcome, Chopper. Let's take a stroll through your old home. Do you think you can just go back? Go on with your life like nothing happened? This is a one-family house built by ZM Industries. It's for sale because the head of the family to which it belonged was shot in the head. Your family has forgotten you. Why do you want to remember that? You attach yourself to something that is the weakest in you. To the part that's still human. Да я вроде не держался. Why not make me an offer? Why carry this burden? What is your sacrifice worth? Holding on to them makes you weak. Destroy them. Destroy them before they destroy you. Alex Murphy, the one and the only. I'm here because you have something that belongs to me. You have my badge. Lewis gave it to me. Lewis is hurt because of you. Because you keep insisting that you're something that you're not. You think that you're a machine that's simply using my brain, but that's not true. I'm dead, and I want to finally rest, but you won't let me. Your delusions keep tormenting me and my family. You need to let us go. I want my badge back. I have it, so I remember. Remember what? The lie? Lewis knows us. She would not lie. Give it to me. It's mine. But, Lewis, I want it back. This is my badge. Then I'll have to take it back myself. Что, с самим собой? Так, ладно, не буду стрелять. You are strong enough to take him. Don't forget you have a partner who's counting on you. Take this gift. Don't forget who you are. Alex Murphy. Get up, Robo. Get up, for God's sake. Так, нас это... Keep going. Where's the chopper? The cops will be here any... Wendell Antonowski. You under arrest, блять. You are under arrest. You have the right to remain silent. Relax. I'm not your enemy. If I were, you would have already... You have the right to an attorney. I wanted to help you. Release you from the burden of your past life, of your memories. But you don't want to lose them, right? Now I get it. Anything you say may be used against you. I can give you back those memories. All of them. We should help each other. We have the same boss!
Police! God damn it, you again? People need to see this. А забрать у нее камеру. Cuff him. He is a cop killer. Hands behind your back! Can you hand me my lighter? It's a family heirloom. I wouldn't want to lose it. Не-не-не-не-не. You mean this trinket? It'll be safer in the prison depository. You'll pick it up yourself in, I don't know, 150 years? Plenty of time for rehabilitation. Это типа шутейки. Может быть, и курить бросишь. Не, нормально, флешбеки сделали прям Top story. неплохо. Wendell Antonowski, the infamous new guy in town, has been apprehended today. Despite his glitches, RoboCop was able to Видишь, capture он лагает, Antonowski. полагивает видосик, The типа. malfunction has again been caught on camera by our own Samantha Ortiz. RoboCop's efforts have prompted a public debate regarding its status as a machine. Here's a statement from John Mills, a candidate for the mayor's office in the upcoming mayoral election. Это специально так замедленно. RoboCop has done more for this city than the current administration has done in its entire term. That's why I feel that it's time to give something back. If elected, I will be advocating to grant RoboCop the status of a free, living human being. Робокоп. That's right. Vote Mills, vote RoboCop. Staying on the topic of OCP, the CEO of Omni Consumer Products suffered a heart attack earlier today. О, старик The привез. self-made entrepreneur has been taken to the Gibson Memorial Hospital for observation. His condition is stable. We wish you a speedy recovery. Wendell's in prison and Может the быть. man's on his way out. Could this day be any better? Jeez, Steph, don't you have any respect? Here's the man of the hour. Congrats, Robo. Бля, он так вырывается, конечно, это забей. В хатку с такой походкой. Murphy, come talk to me after you're done with your evaluation. Пошли на оценочку. I knew he'd get him. I just knew he'd be the one to bust that asshole. Glad we have Murphy on our team. Is that the TV personality I keep seeing on television? Something not many people know about me. I used to be a car mechanic before I landed this job. Is that supposed to put us at ease, Morgan? Так, ну давай, говори, что пропустил, ёпта. Ну, вроде все выполнил, да? Секрет обнаружен в центре города. Секрет торгового центра ясно, понятно. Ну, ничего страшного. Congratulations on catching Wendell. You seem to constantly be front-page news. Not only that, your situation... I imagine that could take a toll on anyone. How are you dealing with other people trying to determine... It is no one else's business. Understandable. But the status of a human would make you an autonomous being. It opens many... Being given human rights would let you fully take control of your life. Is that something... Нет, машине это не нужно. That is not something a machine needs. So that's how you view yourself in this... The idea of granting you human rights is a very important issue. But many people might have seen some of your glitching on TV, but I have the whole report on the heavy glitches that you suffered before capturing Wendell. The only other time you've experienced anything similar was during the slaughterhouse incident. That's when your partner was wounded. Now, you were fighting the Do you think the severity of those glitches is caused by the intense feelings that you have towards Видишь, разрастно either of them? приезжие. My partner is important. I needed to do... I know how close she is to you. Let's dig a little deeper. Your typical glitches are triggered by sensory stimulation, similar to how most people experience memories when exposed to particular sights, sounds, or smells. But this wasn't the case with the other glitches that you experienced recently?
No, they triggered randomly. That's what I suspected. And now tell me, what did they seem like to you when you experienced them? На ошибку системы. Failure. I think we're onto something. Your usual glitches were making you recall memories. No more harmful than remembering your wedding day when hearing Mendelssohn's March. We have to differentiate them from those severe malfunctions that you experienced in the slaughterhouse and at the mall. Those latter ones are the real problem, and we need to get to the bottom of it. But I think I've gathered quite a lot of valuable data, and at our next session, I'll present my conclusions. Hey, Robo, Визер, где-то ближе к 9. Someone there wants to speak to you. Где-то ближе к 9. Так, что у нас по навыкам? Так, а что у нас по печаткам? Там, заменить плату. Плата была 3-2, 4-3. О, 4-3. А здесь у нас что? Кровь, криты, снижает, повышает точность, приезжает распускных веществ, стреляет непрерывно. Блин, это хреново. Типа, да, урон есть, как бы, но он не бесконечный этот. Ля, это сейчас заново надо, усюка. Ну ладно, давайте, типа, автоматически его сделаем. Хрен с ним. Так, здесь надо направо штуку. Нет, надо низ и направо. Во. Так, если надо влево и вниз. Бля, здесь надо тройник вообще. А есть у нас тройничок. Так, здесь она просто вниз. Так, здесь надо просто направо. А, здесь можно не направо, чисто здесь можно и вниз. Но это откроет ухудшение 20%, да? Увеличено на 7 урон не допускает критических попаданий. Так, а ну-ка подожди, сейчас если глянем и так. Да, ягать он минусует, да? Поэтому если мы просто заглушим нахер и все. Так, ну ладно, здесь потом. Вместимость магазина почему нет? Разброс по стрельбе почему нет? Верхняя налево есть. Есть урон оружия сверху. Так, здесь урон тоже, да, но здесь нам вниз надо делать штуки. Вот такую вот сделаем. Урон оружия 65%. Так, вместимость магазина, да. — 25%. При этом спусковой ручей стрелять не точнее это. Так. Здесь заглушку, короче, поставим. Здесь вниз пробитие брони. Бля, здесь типа снижает разброс, повышает точность. Ну, типа, он нахер не нужно, типа, ухудшение 20% сделать, типа, это вообще забей. Это заглушками все делать, да? Давай так. И давай так. Итого урон оружия 80%, пробитие 20, разброс минус, вместимость магазина минус. Отлично.
Так. Психология нахер. Фокус. Что у нас замедляет рефлекс? Наблюдать пространство в замедленном времени. Увеличить критический урон. Что за звук у меня в хате? Не, я понял, Кенни. Как дела, Визер? Да идут потихонечку, помаленечку. Как говорится, вашими молитвами. А, мне как огурчику отправляют. Подожди, а где огурчик-то у нас? Где должен быть спуск вниз? Что-то я не помню где. Не здесь. А так, говорится, идут. Так, ну здесь душевая. Тоже не то. Во. Бля, это в игре такой странный звук. I'd recognize those footsteps anywhere. Over here, Tin Man. Здорово, Пиклз. What did you do this time? Why does it have to be that I did something? Maybe one of your guys just got a little overeager. Did they? No. But none of this matters. I'm here mainly to congratulate us. We sure did, partner. Ты сидел с наркотой, черт. Are you looking for trouble? This is the... Wendell was conducting suspicious activity for someone... Shit. I thought you were just Да, 100 пудов с этим зализанным хером. I forgot that you're a dutiful officer. Не со стариком, а этот. Keep good. Санек, здорово, привет. Partner. 100 пудов там этот зализанный хер. Крыса. Ну, как я и говорил сразу с самого начала. Actually, I do. Murphy, still not used to working with one hand. You'll eventually forget about being shot the first time. Yeah? When? When you get shot the second time. What? Catching Antonowski put a smile on a lot of people's faces, but we still have one unresolved issue. Catching his accomplice at OCP. Exactly. And when everyone realizes that OCP's been sabotaging us, we don't want that. So who do you think it is? Ну, Беккер, да, вот этот вот хер. Choice. I just don't know if that's not too... Do you suspect that Becker is on Windows payroll? Я уверен. Then you won't like what I've got to say next. Becker wanted to meet you. You're supposed to show up at some old factory. And he wanted you to... A rather unusual request. Да, пускай Робокоп приходит один на заброшенную фабрику. By the way, how do you feel about it? Can you trust him? В первую очередь, это сотрудник OCP. He is an OCP employee first. I know what you mean. Maybe having him listen in on your meeting with Becker will give us some definite answers to what his priorities are. I'm skeptical of anyone that OCP tries to push first Becker, then Washington. And let's not forget about Dr. Blanche. Speaking of which, Dr. Blanche, is she... Она очередной шпион OCP. Все шпионы OCP. I was afraid you'd say something like that. I will meet Becker, but there is a place I will visit first. Sure thing. In the meantime... Все кругом крысы. Мы всех подозреваем. Yes, sir. Ю уволен. Got a new assignment. I'm ready and willing. А какое здание? Ну ладно. Все кругом крысы. Не, я с самого начала сказал, что Беккер как крыса однозначная.
Отправиться в палату Did Льюис. you watch the game yesterday? I don't know what's wrong with our team. We're losers. I wanted to throw the TV out the window, but it was too heavy. I pulled a hamstring because of that. Здесь же не может быть никаких тайников в больнице, блядь. Ну это же типа нелогично. Ну, логично, что нелогично, правильно ведь? Причем того, что нас никуда не пускают, стопудово. А где все врачи? Алло. Почему приемная пустая? Так, ОСПшники. Путите. Wait, why are you asking me about my liver and kidneys? They shot me in the leg. She's waiting for you, Murphy. Но ее сейчас починили, получается, да? Да, она очухалась. Come on, give me the skinny. I want to know everything. Ah, Murphy, we started the party a little early. I hope you don't mind. Sorry, partner. It's my fault. I just gotta hear. In usual fashion, OCP's doing everything in its power to keep the police. Come on, this is time to celebrate. Lewis is feeling better. Wendell's in jail. Let's. If you don't think a strike is brewing, you know what? Let me get this grouch out of here so that you. Это лишь побухать, а? Okay, I'm going. Feel better, Lewis. Лишь бы нажраться. Что у него лицо больше всех почему-то странно. You look well. I gotta admit, I sleep better knowing that you got that bastard. But what about you? How have you been lately? Did you... Нет, они прекратили... Блять, нет, они прекратились. I am cured. Я вылечился. You're not a convincing liar. Ах ты, Сика, ты знаешь. But I'm not gonna press you if you don't want to talk about it. I just know how it affects me. So I can't imagine how it affects you. The fact that he's the brother of one of those guys who... shot you. We should not let the past haunt us. Easier said than done. His presence reminds me of the day that I left you. I often think that maybe if we didn't split up that day, things would have gone down differently. Возможно, вы умерли вдвоем. Neither of us could have predicted the consequence of our actions. That doesn't make me feel any less guilty. What I don't get is if Wendell is actually the brother of one of your murderers, then why did he come out now? After all this time? And why didn't he kill you when he got a chance? That is what I intend. Right. Is it true that he's working with someone from OCP? That is what he claimed. Damn, Becker. We should just look. I would like that. Это стопудово он. Maybe there's someone who'd be willing to help us? I don't know if you heard, but the old man ended up in this hospital. I'm not even sure if he's in a state to talk. Короче, к старику пойдем. Anyway, I think I need a little rest after all this excitement. Thank you for visiting me. I look forward to it. Так, пошли старика навестим. Ведь у него 100 было нет охраны, и она нас легко пустит. Ну да, у них справа краски стояли там, по-моему. Да. We're moving the old man to a private clinic in 20 minutes. Good. I don't think I can last a minute longer in this. А, отвезли в вип-клинику, типа. Hey, where do you think you're going? To talk Или to отвезут. the old man. You're the only one who actually showed up to pay him a visit. You know he talked. Does he? Yeah, about you being granted human rights. He's rooting for you. So maybe. А, нас пропустили. I served this town with every drop of my sweat. I always try to improve people's lives. I was good to them. Just like you told me, Mother. We did not see death. Здорово, старый. Michael, is that you?
Your halo shines. А ему, походу, прям очень плохо после сердечка. Someone in OCP was supporting Wendell's operations. I want to know who. RoboCop? Oh God. I'm getting close to my final days. And I just can't stand this А дай мне uncertainty. попробовать, пожалуйста. But you came back from the other side. Tell me, how was it? Was it unbearable? Fragments of my past life flashed before my eyes, and they keep flashing. Perhaps I am still dead. You can't be, regardless of what the papers say. I believe that death isn't the end. You are walking proof of that. Unfortunately, I have not completed all I set out to do. Those saboteurs inside OCP won't let me. Are you referring to Max Becker? That weasel seeks not only to destroy you, but also my company. Be wary of him. I know you would never let anyone jeopardize the good name of OCP. Before you go, could you be so kind and give me some painkillers? That's better. I can always count on you, can't I? Thank you, son. The helicopter is on its way, sir. Perfect. В смысле, мы отец его? Ой, наш отец? Не, он наш, не можем быть отцом быть нашим. Leave now. We need to get him ready for the transfer. Вкусные пирожки там. Сашенька, молодец. Why the long face, Robo? They'll pump him full of OCP's cocktails and come Monday morning he'll be back to signing deals if nothing happened. I won't allow you to treat me like this. I am the mayor of this city. RoboCop, you have to intervene. В смысле? Чё у тебя случилось, ёпта? Is there a problem? This man is preventing me from exposing OCP's hypocrisy. The way this hospital treats its patients is the best depiction of what OCP wants to do with this city. A brave policewoman shot in the line of duty is crammed into a small room while the old man has a cozy VIP wing of the hospital all to himself. This is what Delta City stands for. Even bigger division. But the time you had your tonsils removed, you were staying in the VIP wing. Да-да. We're not talking about me. We need to talk about the people. RoboCop, please stop this madness. Make a statement. That policewoman is your partner, isn't she? So tell us, doesn't she deserve better? Здесь не место такого разговора. A hospital is not an appropriate place for political scuffles. Just what I expected from an OCP robot. They want to ruin Вы this прекратили city. поддерживать. They Ну вот want to видишь. take it away from the citizens, but I won't let them. Say no to Delta City. Vote for the neighborhoods. Vote for Kuzak. За Кузака. Okay, guys, we're leaving. We should find him a cozy, secluded, preferably padded room. Ясно. Так, и мы сейчас с этим, да, будем встречаться на заводе заброшенном, типа. Па-па-па-па-пам, па-па-па-па-па-пам. Did Mr. Becker's intentions become clear? Maybe he wants to thank you for catching Wendell. Да-да-да, спасибо. Да-да-да.
Вон калаш лежит уже, я вижу. You came, so you can follow a command. Surprising. Surrender, or there will be trouble. Defiant as usual. Your creators screwed up the job by not installing an off switch. Well, it doesn't pay to fix their mistakes. It's cheaper just to replace you. So, RoboCop, meet the future of law enforcement. Офицер будущего. Я же говорю, они сделали, но этих типа из трупов. Дратути. Power like yours, but at the push of a button. That is why it is not only more effective than you, but infinitely more obedient. That's just a fragment of the speech I had prepared. But hell, this product speaks for itself. Так, и что я тут должен сделать? RoboCop, what's the status? This is no appreciation party. Gunshots? What's going on? Бля, больно. Becker has introduced me to his new robots. UEDs? They're already functional? Бля, там еще снайперы, сука. I'll try to find something that can help. Just give me a sec. А, это типа эти робосеки снайперы, да? Спокойно, алло, киберовцы, батя в здании. Don't get excited. This was just a warm-up. RoboCop, I got something. A headless UED will start shooting other droids. Без головы начну стрелять по другим дронам. I'm looking at the footage now. Let us see if they ever got around to Все fixing it. понял. Warm-up is over. Get ready for the real strike. I knew the guy that made you. Bob Morton, right? А, эффективность. Arrogant brown nose. I used to be happy that he was dead. One last asshole on my way to the chairman's seat, you know? Now, А давай я просто убью их, да и I все. wish he was here. So that he could see your end. I am the police. Whoop, whoop, with the sound the police. It's impossible for you to win. I've seen the simulations. RoboCop, I've got some more on the UED project. The old man didn't like it much and wanted to shut it down. He was certain that your brain was what was making you superior to them, so Becker continued to work on the project in secret. He took a big gamble. Hey, who are you talking to? Is that Oedipus guy helping you? Once I'm done with you, his Так, давай выпускай еще, я готовый. Я слишком перекачан, ну. You could become a strong part of my urban enforcement unit. But your redundant part has too much impact. Subject to authority. Abide my jurisdiction. Понял, этот лучше. А, да? Ай-яй-яй, больно. Continue the fight. Между прочим, а боль. You and that damn dispatcher. He's telling you how to outplay my UEDs, isn't he?
Becker knows you are helping me. О, Вальтек. OCP data himself. Under these circumstances, I feel obliged to use them any way I see fit. Until now, I didn't want to damage you too much, but no more. Но это Бобо. Еще пацаны, как с пулеметами стояли. Do you think OCP will keep you running indefinitely? You cost too much and object too often. You and the police are unprofitable. That's why I made the urban enforcement droids. Так. I'm gonna replace all of you with them. Appreciate being among the first to know. You know what? I'll turn you off anyway. You can resist, but it doesn't change anything. Да, сейчас батя всех убьет, подожди. Kill my project. О, сука. Да, стой, стой, пацаны, свои, подожди, перезаряжаюсь. А, нифига, они еще взрываются. Еще где? I'm a ЗЛОЙ. А я, интересно, по Дреду будут делать? Судья Дред, офигенный же фильм. Прям детство. Я закон. Все? What the hell just happened? Soulstorm чисто нет, она чисто выходит с карты и заходит на карту. Ездить нельзя на машине. Great performance, RoboCop. And Mr. Becker, it was an excellent presentation. You promised to show me a reliable remedy for this crime wave. И это типа Робокоп? You really did. Yes, I've been working on UEDs for the past 5 years. I meant RoboCop. He's proved once again that he's still the top player. Excuse me? It just barged in here and started accusing me of conspiracy without a shred of proof. It is not stable. Ой, братан, сейчас умрешь. I have Wendell's confession. Oh, do you mean the guy that's been harvesting human organs? Very reliable source. You keep forgetting that your organic components are the bane of my entire existence. They complicate things. I need a simple tool. A tool that I can control. And until this remote is in my hands, I have that... Oh! Well, it's time for me to go. Здорово, Пегач. Thank you, Mr. Becker, for your presentation. I'll be watching the progress of your project. But until then, keep up the excellent work, RoboCop. And you better keep an eye on that remote. А чё мы его не арестовываем, алло, игра? Алло? Робокоп, как же Алло? А где арестовать крысу? Ну вот. А да, Soulstorm нет, нельзя на тачке ездить.
Че, какой-нибудь секрет проставили, да? Да. Все украденные ящики OCP обнаружены. That should do it. What's going on over there? Becker's here, and the cops are not happy. Кеня, а нам далеко до этого, до финала? Так, а что, мы броньку возьмем, да, наверное? Раз, два, три, четыре. Becker tested an army of robots. А, не доверяет, ладно, ничего страшного. Hey, Becker's here. Let me get my hands on him. Давай убьем Бейкера. Давай. Бейкер, you are a крыса. It's a new age, and you have to accept it. My robots are here to stay. Detroit will become the first city policed entirely by my machines. No brains, no glitching, total control. So that's it? You just gonna replace us? You've already been replaced, honey. Can't you see it? What are you talking about? Murphy's one of us. You're a little confused. That's RoboCop you're talking about. Murphy's the guy who's legally dead. That's it. We are going on strike. We are cops. Cops do not go on strike. That's the spirit, old-timer. I have important people to meet, multi-million-dollar contracts to sign. You know, the usual. Well, Все меняется, чё? We can't just sit here and do nothing. You can do something. Your cruiser needs cleaning after your last shift. If you have a hard time finding something to do, come to me. That goes for the rest of you too. Murphy, briefing room, now. Пуха, не трогай микрофон. Лапочка. Ну, пойдем. Доброго, Ингрибас, доброго. First of all, I don't want to hear a word about those damn robots. We have a job to do. Now that the milk is spilled, we are looking for a mole in OCP that's been protecting Antonovsky. As hard as it is to believe, Becker is это не not that Беккер. guy. А кто Yeah, but крыса? he's still a prick. Sure is, but there's still a mole that we need to find. Чувак, который за серваками следит? I'm sitting right here. So? We start by asking the source. What are you suggesting? I pay Wendell a visit in jail. Good thinking. You can try to squeeze a confession out of him. If I get my hands on him, I will squeeze more than just a confession. В колено стрелять и все. Hey, Murphy. That news lady's in the lobby waiting to talk to you. Где? Robo, do you have a minute? Давай, говори. Are you here to attempt to humiliate me again? That depends entirely on you. I've been sent here to conduct an interview with you. For some reason, people value your opinion when it comes to the election. No, thank you. Roll the tape. I'm here at Metro West conducting an interview with a machine that needs no introduction. RoboCop. One of the more contentious points brought up during the election is the construction of Delta City. Many believe that Delta City will destroy old Detroit. Mayor Cusack spoke at length about the illegal evictions that OCP has been planning in order to start the construction. Other candidates, namely John Mills, believe that Delta City is a chance to clean up the city. What are your thoughts on this subject? Is Delta City the future of old Detroit? Так, многообещающее, уничтожит Детрей. Меня интересует текущий Детройт. So you agree with Mills that the current day Detroit needs serious cleaning up. Thank you for clarifying your Да stance в on смысле я this не important поддерживал его? This has been RoboCop for Channel 9. Samantha Ortez signing off. Я не поддерживал пиздюка. Talk to you later, Robo. Да что мне постоянно поддержку призывают? Ну, сюка.
Аферисты. Навязывают тут неправду. Oh, she is doing real good. She had that fire in her eyes. You know what I'm talking about. Та-та-та-та-там. Та-та-та-та-там. Эту касцену, оказывается, можно пропускать. Как он срывается, типа, с места. На лютых пробуксах. Тюрьма, мой дом родной. Нифига там нормальные машины стоят. Козырные. Ой, здесь, наверное, дофига всяких нычек. Look, they still keep that metal fuck running. Что ты сказал? Сюда подойди, сука. I mean, he did catch you. И тебя, чмошник, всех поймал. Робокоп всех поймал. Oh, gonna have to strip search you. Belt, keys, loose change, huh? I'm kidding. Just keep walking. Такой I don't суровый. think that was funny. Good to meet you, RoboCop. The visiting room is at the end of the corridor. Сейчас чувствую, будет какой-то бунт, наверное, да? Good to see you in my prison, Robo. Did the inmates at the entrance welcome you properly? I felt at home, almost. I'm glad you're here. I want to ask you about the man you're here to see. The only thing I know is that he's no ordinary prisoner. OCP are keeping his record secret. Это крыса. So who is he? He is a criminal awaiting his trial. But I need to know who I'm dealing with. He's a demanding individual. There used to be peace in my prison, but now they're rabid dogs. He turned all the gangs against each other. So either OCP doesn't know who they're dealing with, or there's something fishy going on. Что-то не так, братан. I suspect OCP knows more than they are telling. I'm here to verify that. Ah, good. Come see me after your interview. I have a humble gift for you and your police friends. За то, что держите мой бизнес на плаву. Нормально. Ту-ту-ту-ту-тум. Ту-ту-ту-ту-тум. OCP funds you, but Becker is not your inside man. Who is? Сейчас он так себе и сказал. Answer me. Places like this do me good. I even quit smoking, you know. The trick is to keep your hands busy. Так, а чё он ничего не сказал? Типа, какой вопрос? Типа, а чем ты занимаешься? The best way to keep my hands busy is to hand me a criminal. Oh, so much anger. I know where it's coming from. Alex Murphy. You didn't expect to hear that name from me, did you? I used to think that erasing the memories of your past life would help you the way it helped me. Oh, but I was wrong. And I want to make it up to you by giving you that life back. Так. Я не буду сейчас в твоих играх. Мне похер на сына, я злой коп. I could tell you more if you promise not to stick your nose in. I want details.
details of the project and the names of those involved. Ну я ж говорю, что начнется, я ж сказал. Our time is up. But I wouldn't want to leave you empty-handed. So let me at least give you this. Я ж говорю, будет жизнь после смерти. Ну либо они будут пытаться воскресить, короче, людей. It's the last chance for you and your family to be together again. Кот-обормот опять пришел, да? Кот-обормот пришел. Да хороший, хороший котик, хороший. Олеж Гринько, здравствуй. We have to take the prisoner back to his cell. Looks like a full-blown riot is going down. Кази, всем привет еще раз. This slime is involved. Could be, but now we have to focus on the other prisoners. They're armed and storming the warden's office. We need А your откуда у help. них оружие, алло? Robo? I will turn them to the path of reform. Котика-бармотик, да, жирный животик. Муа. Иди к Сашке. Доставай ее. Так, ну шо, бунтари? Ша, батя всех накажет. О, метол пошел. А можно мне оружие? Бля, пацанов поубивали. Man, I can't take it. Easy. It's a nasty. А чё у них одни бабы в тюрьме, где мужики? Алло. I mean the damn music. These scumbags got into the armory and are now handing out heavy weapons like fucking hot dogs at a football game. В оружейную. Как они пробрались, ёб твою мать. Это ж оружейные. Так. Конечно, сидели и сиги курили. We're taking this broadcast over. Oh, you crap music. You want some fun? You come in. Try to shut us up. And for the rest of you, you get out of jail free cards. Наверное, не надо убивать тех, кто без оружия, наверное, да? Ой, этого убили. By putting a bullet in any seal you can find. Ну-ка, заняли свои камеры, суки. А если типа никаких секретиков не будет, да? Фига он шмаляет. Так, ну давай сюда. Don't just stand there. Hey, don't shoot. I'm unarmed. And now, anatomy corner. What does the heart of a snitch bitch look like? Is it rotten? Is it black or stony? Come to the kitchen and check yourself. We got a good supply. Куча стукачей, которых надо порезать. And we're giving out knives for free. Ножи бесплатно. Нафига это комната с серваками? Listen up, scumbags. I've just heard that there's a party in the woods. And everyone's invited. Ну-ка, успокоились. Don't come empty-handed. А то ишь.
Ты куда спрятаться решил? Здорово, Максимка, привет. Как отдыхается вообще? На отдыхе. RoboCop, I owe you. We have to stop these creeps from taking over the prison. You bet we do. Wendell has to be behind this. I need to find him. I knew he was up to something. His cell is in Block B. And RoboCop, give him my regards. I will А give подарок him much ментам more дашь, than нет? that. Call me on the radio if you need me. Sir, Block A is clean. Oh, that's the gift I was talking about. We started a baking class for the inmates, and I must say I've been enjoying it myself. А, за которую выпечку она хотела отдать. У суки, за кексики порву, блять. А, тут что, незаконная трансляция есть какая-то. А как мне туда вернуться? Так, ну здесь мы вообще не были, здесь какая-то штука. А как мы сюда вообще пришли, я не помню. Через сюда, наверное, да? Хера, ты что с топором здесь забыл? О, ну-ка. Боевой дробовик. А топором можно их нахерачить? А, ты тоже злой, что ли, был? Бывает. Пацану хорошо кайфует. Бля, а как туда попасть-то? Ну, тюрьма большая, я скажу. Типа, здесь бродить прям хорошо. Что, дурной, что ли? С топором и дробовик. Спокойно. Так, музло минус. А, нужно было тупо одну эту отключить, я понял. Все, музла нету больше. А ну-ка топор. А, его можно только кидать. Блин, досадно. Подожди, проникновение в оружейный склад. Давай еще оружейку. Нам нужна твоя помощь. Тихо, тихо, пацаны. Так, давай оружейку. Егать, здесь оружеечка, нормасненько, нормасненько. А что, дробовики, пистолетики, помпочка. Ну, короче, такового ничего интересного, да, нету? Судя по всему. Так, дробовик нравится.
А у меня режим огня есть. А, в натуре, ёпта, забываю. Открывай. We need to seal off this area. If you go further, you won't be able to turn back. So, do you want to proceed? Да. I am ready to proceed. Ну, здесь стопудов ходить заначка есть, как бы, но искать, по всем камерам ходить, как бы, типа, в падлу. Glad you're here, RoboCop. I think I saw someone from the outside. Уже в падлу. Так. Вот, давай. Это хороший навык. Так, отпусти пацанов. RoboCop, new arrivals. I saw them. They must be the ones who released the prisoners. The riots are a smokescreen for Wendell. They're heading for his cell. I am on my way there now. Так, надо 100 пудов ментов освободить, да? Так, ну явно не здесь. А тех что, расстреляли, получается, или что? Эх, стой. Стой, стой, подожди, надо закинуть. Хера у него. Я, по-моему, мячик. Не, вот он. Не, подожди, где мячик? Ща трехочковый, подожди. Ля, не попал. Ладно, ментов, скорее всего, наверное, все, кобыла. Сука, не дается пострелить по нему. Спокойно, пацаны. Все свои. А, вот здесь мы были, типа. Так, что есть? Ты хочешь меня застрелить, потому что я знаю, на него стучал. Bullshit. This low-life garbage is hiding a gun. I just want to disarm him and cuff him. If you let him cuff me, he'll kill me. Just let me go. I know where the other guards are. I'll head there right away. Let him go. You're making a mistake. See ya. Какой-то странный диалог. Ну ладно. А зачем? Все-таки у него было оружие. Ну, я таки понял. А типа я ничего не мог сделать. Бывает, что. Робомент промахнулся, но ничего страшного, это сопутствующий урон. Ничего такого. Ой, какую-то платку нашел. Нравится. Ну что ты стреляешь? Видишь, я не могу типа тебе пострелять. Сейчас приду. Сейчас приду, помогу тебе, подожди.
Робопоц. А, ну типа одно и то же, просто как бы типа это с двух сторон заходит, да? Я говорю, братан, ну хватит. Акстись, ты же мог бы жить. Эх, молодняк. А это свалил. Логично. Wendell's cell is empty. Intruders beat me to it. Robo, I'm just getting a signal that the hostiles were spotted moving towards the property store. Зажигалку он хочет. Он хочет зажигалку зачем-то. Стопудово мышь. Так, а что ты мы? Бля, это может быть свои? Или это не свои? Ёб твою мать, а как они с него стреляют? Давай так. Блять, Джиггернаут. Что-то вы слишком бронированы, пацаны. Просто вообще забей. Братан, там как бы что держу в курсе. А, это которого мы закрыли в прошлый раз. Стирка, который. You are in emotional shock. You should report to the guards and get... I've already lost one job because of you. Да, это который этот стирать любит, наркоман. Сорян. We got visuals on the deck. Легчайший. У Робо не цель, только путь, да? Всех убить. А ты чё? Somebody help me! Oh, these scumbags want to fry me! Help! Oh, Martha, what will happen to you when I leave? Освободили от обязательств по выпечке, они не просто помогают мне своим соответствием, они меня даже подбешивают. Братан, нормас? Oh, thank God you're here. Oh, Martha needs me, you know. А что ты трясешься так? Such a great car. They probably saved us both. Да, странный парень. А вот нафига вот это вот здесь вот нужна, непонятно. Бля, можно свои? Но они убивают всех. Вот сейчас будет босс. Так, а это главарь наемников. Яро, тяжело броня понимает боевой дух врагов. Ля.
Стреляй по яйцам, просто стреляй по яйцам. Просто по яйцам. Ну, сука. Ты думаешь, ты уйдешь? Просто поедь. Просто поедь. Хера его раз. А эти нормально сидят, кайфуют. А, это этот, который... Даже это не тот, кто рекламу делал. Да. Your life is in danger. The prisoners are armed and running freely. Look at the schedule. Today we're shooting prison riots. So what did you expect? You are no longer an actor. You are a Гнилой scum преступник. convicted of murder. Find a guard now. I'm not moving an inch till my agent calls me. And do something about that guy. His acting is stiff. Корней, это живой, это мертвый. Он его просто походу посадил. Lay off the showbiz. Someday you'll thank me for that advice. Или он живой, блядь, просто он, блядь, не двигается вообще никак. Странно, короче. Нормально. Чувака раз этого. Зачем делать эти вот локации, типа, чтобы заходили просто и время тратили, или что? Чисто закиночили, но... Подзарядочка. What is the situation here? The guy's got a ticket for the mercy seat in a month, but he was shot, and it looks like justice will get him sooner. That's no reason to leave me here to die. I can't take him with me, and I'm not gonna stay here. I cannot assist you. There are people who... I'll be waiting for you in hell, you heartless... Отправили в ад, пацана. Умирай, чё? Ну, у тебя ж уже как бы это, смертный приговор, чё ты? Месяцем раньше, месяца позже. She comes first. Target in there. Confirmed hit. She never sleeps. Да ты нифига ты живучий, а? Типа хера себе. А его нельзя схватить, кстати. Его нельзя схватить. Здорово. Нормас.
Стой, сюка. Агрессор. Так, а здесь что? Здесь ничего? О, кассетка. Не, по яйца нормально. По яйца убирают максимально быстро, я вам скажу. Поэтому, друзья, стреляйте в яйца. Стреляйте в яйца. А потом уже разбирайтесь. Крей, здравствуй, привет. Так, здорово, пацана, вы что здесь смотрите? На, ну типа мы дошли. Все-таки он спер зажигалку. Last week I finished organizing the stuff down here with a brand new system. And today, those fuckers showed up and messed everything up. Where did they go? To the parking lot. You have to bust them. I'll be cleaning this shit up until retirement. Так. Пацаны, я иду. The scum's over there, hiding behind his bodyguards. Need to smoke him out. В смысле выкурить? Просто убью. Покажи мне свои яйца, сика. А, так вот как рикошет работает, ёб твою мать. Я понял, как работает рикошет. Ёб твою мать. В конце игры я понял, как работает рикошет. В игре. Это вот эти вот квадратики зеленые, сраные, от которых рикошетится. О, я понял. Это мне был подарок? Стреляй по яйцам. Баттер стрелял по яйцам, да-да-да. Я просто уничтожил нахуй тюрьму. Зажигалку она тырит, зажигалку. Что за звук? Can't you get it through that thick skull of yours? You're supposed to stay away from my business if you want to get your past life back. Он зажигалкой нас может, короче. Контролировать. How about we save part of that life right now? I sent some guns to the hospital to rectify my mistake and finish the job with your friend Lewis.
but it was before we talked. I would have called off the hit, but I had to take care of you and your fellow guards. So, I guess it's over to you. Может, и зажигалки, типа, у нас флешбеки эти начинаются, типа, и мы не можем ему ничего делать. And you better hurry. Па-па-па-па-пам. Па-па-па-па-па-пам. Бля, он в больничке вообще все, да, перебил? I need assistance. Possible hostiles in the vicinity. I need assistance. Мне кажется, если бы Саныч был офицером полиции и был бы смертельно ранен бандитами нелегальных распространителей вейпов или черных риэлторов, из него получился отменный железный мститель из Сколково. Все может быть. Льюис. Не, Льюис там сама себя защитила, она всех убили. I'm all right, Murphy. I'm all right. Чувак просто перебил всех, как бы, но она в порядке. Че, получается, один чувак всю больницу вырезал? Серьезно? Это очень странно. Странно, если сжигалки, микрочипы и газ. A little banged up, but I've certainly been worse. И заметьте, ни капельки сожаления о том, что как бы охранников-то, которые полицейские, которые убили, охраняли Льюис, а в больнице-то убили. Они такие: Льюис, как-то нормально? Нормально, все хорошо, пускай всех убивают. Нормально, нормально, нормально. That Wendell guy needs to pay for what he did. And he will. But when? How many more innocent people have to get shot before that happens? OCP doesn't have our back. We know that Wendell's working for him. You know what we should do? Don't even say it! We should go on strike. Yeah. Забастовку. Sergeant, how can we go out on the streets knowing that the people who hire us are working against us? Don't forget about the robots. We will discuss this further, but first, Murphy, it's time for your evaluation. У тебя оценка. Забей, короче, там забастовка, не забастовка, иди оценивайся. I'll be catching up on what's been going on, partner. Oh my God, Lewis is back. Hey, Steph, how's my hair? Волосы нормально лежат. RoboCop, please have a seat. Шоколад все зарешает. Заключенный выпущенный из морозилки. Хитрый заключенный остановлен. Там еще заключенные какие-то в морозилке были? Серьезно? Хера. Нормально пацаны сныкались. Where is Dr. Blanche? I am supposed to undergo an evaluation. Oh, right. She called. Said that she wouldn't be able to make it today. Actually, she wanted you to call her. She seemed distressed. Antonowski escapes from a high-security prison. Так, ну давай. Дополнительный урон от оружия. Недолго оглушает врагов поблизости. Удар удачного врага превращает и перезаряжает.
Мгновенно убивает врагов. Давай, что, урон-то, оружие. Так, а есть еще новая плата у нас, да? О, есть пятерочка. Ой, там бесконечный боезапас, кстати. Так, ну давай. Ну давай. Поехали, скрафтимся. Бля, а что, у меня треугольников нету нижних, да? Усюка. А треугольников нет, нет, нет. А треугольников нет. Блядь, а надо треугольники. Потому что я не хочу минус 10. Верхний есть. А, вот, нижний есть. Так, стоп. А здесь туда надо вправо. Здесь можно, наверное, даже 18 типа разброс. Здесь что у нас такое? Некоторые пули могут разрываться, наносить больше урона. Разрываться, наносить больше урона на близком расстоянии. Выпускает один снаряд за раз и наносит серьезный урон. Ну, блядь. Ну, типа... Ну, такое себе. Та-то получше будет. А, здесь надо вообще тройную, типа, вправо. Почему тройную? Двойную. Вот так вот. Тут снова вправо. Так, и здесь вверх вправо. Кровавый спецэффект. Для чего хз, короче? Вообще непонятно для чего. Скорость перезарядки. Ну ладно. Пробитие брони. Вместимость. Ну, это, короче, будет одиночный, типа на пульке одиночный. Как бы, да. Как бы, да. Еще вместимость магазина. Здесь надо тройничок вниз. Тройничок, чтобы ты заплакала. Есть у нас такой? Можно так. И вниз направо. Выпускает один снаряд за раз и наносит серьезный урон. Ну давай так. Посмотрим, как бы типа такое себе. Автоматически как бы-то лучше будет. Но вместимость магазина 108. Куда столько, ёптать. И урон от оружия меньше в разы. Ну типа должно эта херня работать, типа так, да? Now the cops are thinking about going on strike. What happens if some dangerous criminal breaks out from the cells downstairs? Очень кайфовая. Что урона маловато. С РДшки забываем нажимать. Thank you for returning my call. I don't know what to do. Who to trust. What seems to be the problem? My research that I was conducting on you. It's gone. All the data that I collected is missing from the precinct. Алло, диск, алло. Someone felt comfortable Алло. stealing my computer. They may come after me once they realize that most of my records are on paper. OCP has
been adamant about me keeping all the records on my computer. But Доверяю технологиям. and I don't trust. I don't know who to turn to, except you. Where are you now? You are not safe there. В мотель «Звезда» с девочкой с механической рукой. Она нам подрогнула. Ладно, так. I'm not leaving here till I know what happened. Sir, can you please calm down? I'm a respectable citizen. I won't be treated like this. Murphy, you busy? Что ты хочешь? This guy's really a handful. Do you mind taking over? Hey, don't talk about me like I'm some kind of problem. The real problem is... Sir, none of our dispatchers would do such a thing as receive a call and... So maybe the next thing you're gonna tell me is that I wrecked my own fish shop. Plenty of people attempt insurance fraud. How dare you? My family has been serving that neighborhood for generations. You should know that I have many offers to buy out the shop. But I would never sell out to... I need to speak eye to eye with the man who ignored my calls. Just a moment, sir. Murphy, I think it's your new buddy who's been on dispatch duty today. Could you check this? Так, с каким-то... Алексей Хемеров, когда добавит... Going down in the locker room. Let's check it out. Чего, ёб твою мать, происходит? Когда ведут античит и когда заведут контента. Пока нет. Тут что случилось? It was you sitting on your ass in dispatch when my cousin called the police. He got shot because no officer showed up. It appears there's a technical problem. I reported it to OCP. You see? He said it himself. That little snitch reports everything to OCP to undermine our efforts. That's not right. I answer all... Yes, it's not right, and you'll answer for that. Put him up. I ain't gonna fight you. We're police officers. No, you got that all wrong. You never were and never will be part of this team, because you're not a real cop. You may fool some of us, but I can smell a rat a mile away. What the hell is going on here? That little snot got lost, and I was just explaining to him where his place is. Ain't that right? I'm gone for 5 seconds and you start acting like brats? Sorry, Ma. Your stress level appears to be high. I recommend using... I'm guessing you're not here just to check my vitals. There has been a complaint about police... You mean other than this one? I had a feeling something was wrong. Can you meet me in the dispatch room? I want to show you what I'm... Короче, типа кто-то саботировал, короче, пульт. I think the problem started when OCP brought new equipment in. I mentioned to the technicians that I thought something was wrong with this switchboard, but they said not to fuss, as this stuff is top of the line. Maybe you could have a look at it? Ну давай, попробуй. Здравствуй, привет. В планах на сегодня только механический полицейский. Не-не-не, Сталкрафт еще будет. Телефон, трубка работает корректно. Работает корректно. Работает корректно. Работает корректно. Found something? This cable looks out of place. I will see where it leads. Какой кабель? А чё, надо так следовать по кабелям? А? Тикай, так они не подсвечиваются, как я могу следовать по... А, еба, ну вон кабеля. А куда они идут? А как понять? Так, пацаны, у меня другой квест. Murphy, you're here. Let's start with what you found out. Ну ёб твою мать, ёб твою мать. I will show you somewhere private. I think I've got the place. И что происходит? The new OCP project. А. What will make this possible for you? But I wouldn't want to leave you empty-handed. So let me at least give you this. The project's called Afterlife.
Afterlife. So someone in OCP is working with Wendell on another big project? If not Becker, then who? Sorry to disappoint you all, you ungrateful fucks. You didn't think I'd find you here, did you? Since I'm already here, entertain me. If I'm no longer your suspect. Ля ты крыса. I mean, we're all thinking it, so I might as well say it. What if it's the old man? Ha! You've got some balls to even mention something like that. Nevertheless, good luck. Even if it's true, he's untouchable. Unlike you, I've got some work to do. Final preparations before the expo. So wish me luck. Good luck. Becker's right. We can't just go on accusing people without proof. What else is there? Seems that Wendell found himself another gang to work for him. What do we know about them? Guns for hire. He's paying a lot for their services. They're supposed to be very computer savvy, real high-tech shit. Dr. Blanche mentioned the computer was hacked. Then I think we found ourselves a new lead. Murphy, I want you to pursue this. I will pay Мёрфи, расследуй это и убей главаря банды наемников. Бля, там чувак голограмма, видели, он исчез и появился. Can't wait to go back out there, partner. You're not going anywhere. Так, стоп. Кобеля. I need you here. That's the end of the discussion. Murphy, Mayor Cusack wants to talk to you. He's waiting in Reed's Да office. идите вы нахуй со своими мэрами, черти обоссанные, у сука. Чепушилы. А, вон коробка в натуре. Police, what's the emergency? Hello? I just called, and I believe someone hung up on... Okay, just remain calm. Officers are on their way and we'll be with you shortly. I haven't even finished my last sentence, and you... Thank you for contacting the police. Stay safe. So, any luck finding what's wrong with it? The switchboard has been tampered with. Calls are being patched through. That's seriously messed up. But it's definitely not all the calls. Have a look at this. I marked the map with all the calls I've answered this week. One entire district seems to be completely empty. Yeah, and it's that rundown neighborhood. We need to find out what's going on over there. An opportunity presented itself. There is a victim from there awaiting. Okay, let me take care of that. I'll tell you. I can't undo the injustice you suffered, but I want to make it right. I'd like to start by visiting your store. Maybe I could take your statement there. Finally, А починит то магазин. Once I finish my dispatch duty, I'll come right over. It's the perfect opportunity to check out. Так, душный квест ни о чем, короче, блять. Понятно, что нам выяснили, короче, кто крыса. Точнее, не кто крыса, а что как бы типа там это. Так, помочь... Да нахер... Так, подожди, а где... 50 опыта. Так, а где у нас этот мэр? Я еще раз говорю, я не политичный, а политичный человек. You called. I did, Frankenstein. I hate to sound like a broken record, but the election is days away. The future of this city is at risk. That's why I wanted to be blunt with you. I want your support. Just tell me what you want me to do and I'll do it. I will remind you, Mr. Mayor, that bribing voters is illegal. But if that's what it takes, you know as well as I that we can't have OCP rule this city. I may have overheard that there are some serious... What more do you need to know to support... I will think about it. Sure. Take your time, but not too much time. Да в смысле я поддержал его? Да я не поддерживаю этого бомжа, сика. We're killing ourselves to put those bastards behind bars, and the next thing you... Он мне не No, интересен. they're back on the streets. Why even bother? Don't get yourself down. Nothing really changed. Какого хрена меня записывают к нему? Так, ну, короче, типа все сюда, да, идет? Ну, получается, да. Так, давай урон-то оружие пускай будет, че нет. Angry Birds, ну, я скажу так. Для
типа, знаешь, вспомнить фильм, очки, там, туда-сюда, детство, юность и тому подобное, прям, ну, нормас. Визер, ну, это хорошо. Что я сделаю? Murphy, are you on your way to see Dr. Blanche? Yes. Let us hope I will not be slowed down by another cheering crowd. So, the preparations for the election are in full swing, huh? Fortunately, I am just by the hotel. Good. Keep me posted. Короче, нам... Это что у нас такое? А, мы сюда же пришли, да, опять же, вот все, короче, крутится вокруг этого всего. Сомнительная ситуация-то понятно, служит защищать понятно. А, ну тут, короче, надо типа 3 этих сделать, да? 6. Так, ну это оставим на завтра, мальчики, девочки. Пойдемте постреляемся маленько. А это уже пройдем завтра. На ВК Play трансляция продолжается. Ну вот, на ВК Play трансляция продолжается. Сейчас будет Сталкрафт. Тем, кто были на ютубчике, спасибо большущее. Лайкосики, подписка, колокольчик не забываем. Ссылочку сейчас на ВК Play скину. Для тех, кто еще не в курсе. Так-то она есть в описании всегда. Идем поддерживать стримера туда. Не забываем авторизовываться. Писать стримеру приятные слова. Вот. Тем самым проявлять активность. И поддерживать стримера на ВК Play. Так как там идет лига сейчас. А Сталкрафт у нас будет марафон мертвецов.